Hello IELTS seekers, you are again welcomed to Navneet's English Planet. Speaking ਮੈਨੂੰ tough module ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Speaking ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ nervousness ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Speaking ਦੇ time examiner ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ interview sort of thing present ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ nervous feel ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ cue cards list ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ prepare ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, but in case list ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ cue card ਆ ਗਿਆ, I may go blank. मैं क्यू कार्ड्स वधिया प्रिपेयर कर लैनी हाँ, बट जो एग्जामिनर दे सामने जानी हाँ तो मैनू नर्वस फील हुंदा है एंड आई एंड अप मेकिंग अ मेस. If you too are facing any of these problems, then this is going to be a perfect video for you. As here we are going to discuss speaking ਨੂੰ beginning ਤੋਂ ending ਤੱਕ present ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, how to stay confident throughout your speaking, how to frame the cue card, ਆਪਣੇ time ਨੂੰ utilize ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. We are going to discuss all these things in this video, so don't skip it anywhere. Watch it throughout from the beginning to the end. If you are new to the channel, do subscribe to it and also not forget to like as well as share it with your friends. Let's start with our video. The very first thing is to stay confident. ਤੁਸੀਂ confident रहना है. You should bear in your mind कि ਇਹ 11 to 15 minutes ने जो this is the time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ examiner ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ present ਕਰਨਾ ਹੈ what you have been preparing for all this long time. ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ prepare ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ just 15 minutes ਦੀ duration ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ preparation ਨੂੰ present करना examiner दे अगे. So don't get nervous. I know nervous होना it's a quite common thing, but you need to control your tensed nerves. Then part 1 question ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ students ਥੋੜੇ relaxed ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ क्यू कार्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਕਰਦੇ ਨੇ, but part 1 they feel that they can do. But be careful about the fact कि part 1 जो है that gives the examiner a fair idea कि उन्हें थोनू 5 देने या 6 देने या 7 plus bands देने या. So try to give your best in part 1 questions. Short questions नहीं, उन्हें ते ज़्यादा focus करो. Like expressions use करो दे which yes I do. As far as my idea is concerned, if I talk about myself, if my memory serves me right, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੇ expressions use ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ native speaker ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ show ਕਰਦੇ ਨੇ. Means you are comfortable with the language. ਇਹ ਇਹਨਾਂ expressions ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ appropriately ਉਹਨਾਂ expressions ਨੂੰ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. You can also watch my video. I have a particular video on made on this expression list. And then do full justice to part 1 questions as well. In के examiner ने पूछा do you like birds? You are saying yes I like birds. Examiner ने पूछा do you get up early in the morning? Yes I get up early in the morning. No, you need to change the words which are there in the question. Question the wording change karo. You can say well yes I can call myself an early riser. Getting up early assists me in managing my time for the activities that I have to do throughout the day. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਊ ਰਿਚ ਯੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਜ਼. In order to show how much you know, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ wording ਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਹੈ, as it is used ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. This is the best tip for part 1. Then for part 2, the cue card part. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cue cards ਤੁਸੀਂ prepare ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ and you speak as it is. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੋਰ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ. ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ, then you just make a mess out of that. ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ and you are unable to perform well in that case.
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ the best thing is to prepare your cue card. Just take the ideas of the cue cards which are there in the list और ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਰੇਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ cue card ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 1 minute ਦੇ ਵਿੱਚ prepare ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, this we are going to discuss. For this we need to go into the classroom. Suppose your cue card is describe something you did to learn another language. किसी होर language ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ efforts ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ describe ਕਰਨਾ। The bullet points are which language, what you did, what was the result and how you felt. Now you have 1 minute for the preparation. ਤਾਂ ਇਸ 1 minute ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ mind map ready ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ idea ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ wording use ਕਰਨੀ ਹੈ। And in order to reach the limit of 2 minutes, so expand किमें करना है. So all these things we are going to plan in this 1 minute. The first of all, अपन general line सोचनी है बारे के की हो सकती है. Our cue card is about learning another language. ਤਾਂ ਆਪਾਂ language learn ਕਰਨ ਲਈ जो difficulties face ਕਰਦੇ हैं, we can mention that language learning is a daunting task, or you can say that language is a medium of communication, and learning more languages assist a person, helps a person to expand his mental horizon, to widen his mental horizon. The first of all ਅਸੀਂ ਕੁਝ general ਦੱਸਣਾ ਉਸ topic ਦੇ ਉੱਪਰ। After that, which language, ਤੁਸੀਂ language सोच लो, French language, ਉਹਨੂੰ क्यों learn करना चाहते सी, ਉਹਦੀ expand करांगे ਆਪਾਂ। हर bullet point ਦੇ around 3-4 points ਤੁਹਾਡੇ को at least होने चाहिए ने। The which language, French language, you can say it is a language of around 29 countries. Then it gives a competitive edge to a person, and you can also say that if as I have planned to move abroad, it is going to assist me in finding the job over there abroad, moving abroad. So this is the bullet point which we have covered the very first. Next है what you did. ਹੁਣ इस point ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ expand ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ question ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ language ਨੂੰ learn ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ efforts ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। You can say joined the learning center, followed some reliable YouTube channels. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ brief ਵਿੱਚ, like I am writing the whole, but ਤੁਸੀਂ brief ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ hint ਮਿਲ ਜਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ quickly ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ mind ਵਿੱਚ idea ਆ ਜਵੇ just ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ YouTube ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ YT ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, channel ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ CH ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, so all these things. Then practiced with friend, started watching movies in French language, listened to songs. ਹੋਰ ਕੀ methods ਹੋ ਸਕਦੇ language learn ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ friend ਦੇ ਨਾਲ who is well versed in speaking French language, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ conversation start ਕੀਤੀ on regular basis. Then what was the result? Tough in the beginning, gradually comfortable, how you felt? I felt confident, I felt that nothing is tough in the world, only efforts are required. So in this way, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, whatsoever comes to your mind ਉਹਨੂੰ quickly ਆਪਣੇ paper ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, because this is called a mind map. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ plan ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, we just
write it on the paper in front of us. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ later on when you start speaking ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ linker add ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ and speak it in the form of a story. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ just hints ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ fragmented sentences ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ it should come out as a whole ਇੱਕ story ਦੇ ਰੂਪ ਚ present ਕਰੋ like ਪਹਿਲਾਂ general line ਦੱਸੋ फिर दसो कि I had made up my mind to learn this language as it is the language of more than 29 countries and learning it opens up wide opportunities in front of a person. Later on here I'm going to talk about particular pe aajo, then say all these points in between linkers use karte jao apart from this, in addition, moreover, however it was not a cup of tea for me. कुछ idiomatic expressions use करते जाओ so this way ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ easily 2 minutes ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ so the important thing is to make the mind map like this later on ਜਿਹਨੂੰ consult ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ cue card ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ perform ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ then there are your part 3 questions. These follow-up questions are neither too long nor too short. ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਫੁਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜੇ 3-4 ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਿਓ 2-3 ਐਡਵਾਂਟੇजेस 2-3 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस then ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ the only reason is till the time you are unable to satisfy the examiner they will keep asking you why and why ਤਾਂ अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच अपने फर्स्ट टाइम जो तुहानू क्वेश्चन पुछया गया है उन्हों फुली जस्टिफाई करो उहदे रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट्स दो so that the examiner is satiated. Keeping all these points in mind you will certainly reach your desired band score. Apart from this तुसी repetition avoid करो कोई भी words बार बार use ना करो उहदे लई substitute सोचो उन्हों होर words नाल change करो. Then you are to use the idiomatic language, idioms use karo, phrases use karo, native speakers की तरह बोलो. It is not like you start twisting your tongue like the native speakers, but to see native expressions use karo. As far as I know, I do agree, or as far as my opinion in this matter is concerned, if I have to draw a difference between the choice of men and women in this respect, the is type the expressions no use karo. So I hope this video is going to be highly beneficial for you. For more such content in the future too, you keep visiting my channel, and if you want me to make videos on some other module, do mention it in the comment box. Thanks for watching.